So now let us begin with the one of the topic of writing skills section. Question number 6b, leaflet writing. So what is leaflet writing? Leaflet writing is the particular topic which discuss on the particular place, give the more information in through the leaflet writing, and most of the advertising write through that particular leaflets. So many of the tourist leaflet about hill stations, historical places, any tourist center and your village or town, we can write the leaflets. So there is an mark scheme of marking. Tourist leaflet 4 marks have given by our boards. Beginning and ending, you got 1 marks. Including all necessary details have 2 marks. Language and style characteristics of a leaflet 1 marks. So this is what the particularly you have the 4 marks, and 4 marks has to be distributed with the beginning, all necessary details, and language styles and characteristics have 1 marks, 1 to 1 as total 4 marks. So in preparing tourist leaflets, how to go there? How to go there means they have 3 points: by railway, by bus and aeroplanes. In that points have the also some details about required times and distance to reach that place, that is the given in how to go there. तर त्या प्लेसला कसे जावे, बसने, रेल्वेने, एरोप्लेनने, तिथलं अंतर आणि लागणारा वेळ याचं डिस्कशन हाऊ टू गो मध्ये केलं जातं. वेअर टू स्टे, द accommodations. There is the lodges, hotel, rest houses. That are the particularly the things where we live in. That accommodation facilities have in specific place where we go there. कुठे राहावे, लॉज, हॉटेल, रेस्ट हाऊस यांची माहिती आपल्याला तिथं त्याच्यानुसार त्या प्लेसची दिली असते. व्हॉट टू सी, सीइंग साइट्स, attraction of places, building point, historical points, scenery, festival, architecture, etc. we can see on the place where we reach, where we go. in मराठी, काय पाहण्यायोग्य आकर्षक बाबी, तिथं असंख्य प्रकारचे प्लेसेसचे बिल्डिंग, तिथलं हिस्टॉरिकल रिजन्स, फेस्टिवल, आर्किटेक्ट या सगळ्या गोष्टी आपण तिथं बघू शकतो. व्हॉट टू बाय means shopping attraction, decorative articles, clothes, shoes, food production, fruits, etc. which we can buy in that places where we go. काय विकत घ्यावे, खरेदीचा करण्यासाठी योग्य आकर्षित बाबी, तिथला अट्रॅक्शन, डेकोरेशन, अट्रॅक्टिव्ह क्लोथ, शूज, फूड प्रोडक्शन, फ्रुट्स या सगळ्या गोष्टी आपल्याला तिथं बघायला मिळतात. एनिथिंग स्पेशल अबाउट द प्लेस, anything special about the place in that leaflet about hill station Mahabaleshwar, Chikhaltara, leaflet about the historic place Aurangabad and Kolhapur. In that points we have to be have different variety of specialty things we seen in that places. Wherever we went there were some kind of special things have, and that's we discuss in one of the particular leaflet. So that leaflet we now begin. You can take the pay attention on that leaflet. Now let us begin the one of the particular question, and that question we can solve here with that the leaflet. Prepare a short leaflet of any historical place nearby with the help of the following points: how to go there, where to stay, what to see, best time to visit in place, what the speciality of the place. The answer: Sinhagad, where the lions died fight bravely. Sinhagad means lion fort, is one of the most famous in the Maharashtra that belongs to the Chhatrapati Shivaji Maharaj period. That is the Sinhagad, and that Sinhagad is famous for the fort, and that will be belongs to the Shivaji Maharaj's period. Situated the hills of the Bhubleshwar range and Sahyadri mountains 800 meters above the surrounding countryside, and majestic fort
30 kilometers away from the city of Pune. Away from the 30 kilometer, there were the majestic forts, and the range of the Sahyadri mountains is near about the 800 meters. Previously called the Kondana, the fort is individually main important battle and most notable the Battle of the Sinhgarh in 1670. There is one particularly place where we can visit it, the Kondana. There is an evidence of many battles in near about battles in Sinhgarh in 1670s. तर शिवाजी महाराजांचा जो फोर्ट होता तिथला शिवाजी महाराज, तर सिंहगड, दुसरा कोंढाणा आणि त्यांचे सगळ्यांनी सह्याद्री माउंटन्स यांची रेंज ह्या सगळ्या गोष्टी डिस्कस केल्या. हाऊ टू गो देअर. पुणे इज नियरेस्ट रेल्वे स्टेशन as the nearest airport. Many city buses and private vehicles are available from Pune. The frequency is higher the weekend and holidays. Government buses and prepaid taxis also play regularly. The journey takes about 2 hours. So how to went there? There is the railways, airports and buses, and government buses also have the number of buses are there, taxis also there, and near about 2 hours is required from the Pune. तर भरपूर अशा बसेस, गव्हर्नमेंट बसेस, हॉलिडेज, विकेंड त्यांच्या फ्रिक्वेन्सीसुद्धा वाढवलेल्या असतात. वेअर टू स्टे. मेनी प्रायव्हेट हॉटेल्स, रिसॉर्ट, लॉज आर अवेलेबल ॲज द फूट ऑफ द फोर्ट. द कॉस्ट अकोमोडेशन is affordable in keeping with the hospitality provided. So where to stay? There are many hotels and lodges are available in affordable rates also. तर आपल्याला विविध प्रकारचे हॉटेल, लॉजेस तिथं मिळत असतात त्या प्लेसवरती. What to see there? The main attraction, the statue of the Tanajis. This statue is the adopt of fort. Tanaji Malusre, the bravely Maratha warrior, lost his life while guarding the fort during the Battle of Sinhgarh. The Kondana, the fort of renamed the Sinhgarh after the Tanaji Malusre's nickname. The lion Sinha, who died while defending his fort, ordered the provided time the Shivajis to escape. तर तुम्हाला माहितीच आहे शिवाजी महाराजांचा इतिहास. आणि तेव्हा तानाजी मालुसर यांनी हा सिंहगड जेव्हा युद्ध चालू होतं त्यावेळेस शिवाजी महाराजांना निसटून जाण्यासाठी त्यांनी मोठी लढाई तिथं केली. त्यांच्या नावाने त्या लायन्स असं नाव, त्याला सिंह, आणि त्याला नाव बदलून सिंहगड असं दिलं गेलं. कल्याण दरवाजा. गिवन the nature protection of the very steep slope was besties and constructed the only key places in the fort. It has the gates, the Kalyan Darwaza in the southeast, Pune Darwaza in northeast. The view the sprawling rice field glistening laziness in the sunshine afford the Darwaza is the simply mesmerizing. कल्याण दरवाजा हा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात तिथं बघण्यासाठी एक चांगलं स्थान आहे. आणि तिथं जनरली राईसच्याच फील्ड आपल्याला बघायला मिळत असतात. विंड पॉइंट्स इज वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट ऑफ द फोर्ट. इट इज द मेनली अट्रॅक्शन ऑफ द टुरिस्ट, स्पेशली यंगस्टर. विंड ब्लो ॲट द सच अ ग्रेस फील्ड हिअर दॅट द वॉटरफॉल्स रिव्हर्स इन द रेअर साईड लुकिंग आउट फॉर. तर विंड पॉईंट हा यंगस्टरसाठी चांगला महत्त्वाचा अट्रॅक्शन पॉईंट्स आहेत. आणि तिथं वारा जो वाहतो तो जास्तच त्याचा स्पीड असतो, आणि तिथं वॉटरफॉल पण बऱ्यापैकी आपल्याला बघायला मिळत असतात. बेस्ट टाईम टू विजिट. वन कॅन विजिट द फोर्ट थ्रू आउट द इयर. द बेस्ट टाईम टू विजिट द सिंहगड ड्युरिंग द रेनी अँड द विंटर. द लश ग्रीन्स मेक अ सिंहगड ब्युटिफुल रेडियंट ड्युरिंग द मान्सून. तर तुम्ही त्या पर्टिक्युलर प्लेसवरती, सिंहगडवरती जाण्यासाठी तुम्हाला कोणतीच वेळ चांगली आहे, पण जास्तीत जास्त रेनी आणि विंटर सीझन तुम्हाला ग्रीनरीचं सौंदर्य तिथं बघायलाच मिळू शकतं. व्हॉट इज द स्पेशालिटी ऑफ द प्लेस? झुणका भाकर, अ महाराष्ट्रीयन डिलिशरी, must have the Shiv Jayanti and Tanaji's birthday anniversary celebrated the grand scale. The trek from the base of the fort, top of the famous among us trekking enthusiast. Junka Bakar is the main delicious in that particular Maharashtrian food given on that particular place. Shiv Jayanti and Tanaji's birthday celebrated in grand scale. There is a trekking points also there, and that
बी व्हेरी एन्थुझायझम. तर झुणका भाकर आणि तिथला शिवाजी जयंती आणि तानाजी बर्थडे जयंती ह्या सगळ्या सेलिब्रेट केल्या जातात मोठ्या उत्साहाने. आणि त्याचबरोबर तिथं ट्रेकिंगसुद्धा मोठ्या प्रमाणात केले जातं. तर बघा मुलांना, आपण हा जो टॉपिक आहे सिंहगड या लिफलेट जे बघितलं त्याच्यात तिथं कसं जायचं, कुठं राहायचं, काय बघितलं आणि टाईम कोणता आहे तिथं जाण्यासाठी आणि तिथल्या स्पेशालिटी काय, ह्या सगळ्या गोष्टींचं आपण इथं बघितलं आहे. तसंच तुम्हाला काही क्वेश्चन्स दिले जातील, ते तुम्हाला व्यवस्थितरित्या सॉल्व करायचे आहेत. सो लेट अस स्टॉप हिअर विथ दॅट पर्टिक्युलर लिफलेट. थँक्यू.